En internet se difunden a toda velocidad rumores, mitos y leyendas urbanas. Pero también es un medio idóneo para desmentirlos. Snopes lo hace desde 1995. No están solos. El año pasado Information is Beautiful elabora una infografía con 52 de los mitos más defendidos y mentalfloss publica habitualmente videos desmintiendo mitos y creencias populares, como este dedicado a la ciencia. Recogemos otros 58 ejemplos en este artículo, con enlaces que amplían e incluso matizan la información en muchos de los medios y webs que se dedican a recordarnos que, a menudo, nos equivocamos. Cuerpo humano 1. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Un mito que se resiste a morir y que es incluso el punto de partidas de películas recientes como Lucy. The Guardian lo llama el mayor mito sobre el cerebro de la historia, and 48% de los profesores británicos lo cree. Según Snopes, ni siquiera está claro su origen. Lo cierto es que usamos todas las áreas de nuestro cerebro, incluso cuando estamos descansando. Es verdad que el cerebro es muy plástico, podemos vivir con medio, y que no usamos todo a la vez, ya que algunas zonas están especializadas, cuando caminamos, por ejemplo, las partes centradas en la actividad motora son más activas que otras. Pero no hay una parte del cerebro que no haga nada y que esté esperando a que la activemos para tener superpoderes. Las neuronas no se pueden regenerar. Desde los años 90 hay pruebas de que el cerebro tiene capacidad de regeneración, al menos en algunos casos e incluso después de un infarto cerebral, gracias a la neurogénesis. 3. Uno de los hemisferios del cerebro es dominante y eso determina si somos más artísticos o más racionales. Sí que es cierto que hay zonas del cerebro que están especializadas, el lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo, por ejemplo. Pero no es cierto que uno de los hemisferios domine sobre el otro, con independencia de lo bueno que se uno con las palabras. Y en este video hay otros 5 mitos más sobre el cerebro. 4. Las partes de la lengua están especializadas en diferentes sabores. Aunque es algo que muchos aprendemos de niños, los receptores de sabor están distribuidos por toda la lengua. Como recoge el New York Times, se podría haber diferencias en cómo hombres y mujeres detectamos los sabores amargos, salados y ácidos. Además de eso, hay un quinto sabor, umami, que significa sabroso, y que está presente en las proteínas. 5. El alcohol te mantiene caliente. Los licores dan sensación de calor, pero el alcohol baja la temperatura del cuerpo, con lo que realmente es peligroso beber alcohol cuando hace mucho frío. Lo mismo pasa con el café, según mentalfloss. 6. Y mata neuronas. Aunque algunas mañanas parezca que los gintones de la noche anterior han arrasado nuestro cerebro, el alcohol no llega a matar neuronas. Y eso sí, el consumo excesivo durante mucho tiempo puede tildear las conexiones entre estas células y causar atrofia y degeneración reversibles. 7. El frío causa resfriados. Los resfriados vienen provocados por un virus que viaja por vía aérea, a través de las gotitas originadas al hablar, toser o estornudar, no por el frío en sí. Como añade OCU, cuando hace frío, pasamos más tiempo en espacios cerrados y en zonas comunes, colegios y oficinas. Además, y en las regiones con poca humedad, las fosas nasales se secan más fácilmente. Todo esto contribuye a que sea más fácil contagiarse. Además y como nos avisan en Twitter, el frío puede debilitar el sistema inmune, lo que facilitaría los resfriados. 8. Y la vitamina C los previene. No hay ninguna prueba que confirme esta relación, si bien es cierto que una alimentación sana nos ayuda a mantenernos sanos y una alimentación sana incluye fruta y vitamina C. Sí es cierto que esta vitamina podría ayudar a reducir el tiempo que dura la enfermedad, según algunos estudios. 9. Las uñas y el pelo siguen creciendo después de muertos. Un cadáver no puede producir nuevas células.
BBC explica que la piel que rodea las uñas es deshidratada y por eso parecen más largas. Lo mismo ocurre con la piel de la barbilla, lo que lleva que parezca que la barba crece. Da miedo igual. Crujir los dedos causa artritis. Se herido y en los nudillos se forma por burbujas de gas que se acumulan y en las articulaciones de los dedos y no tiene efectos nocivos. 11. Si te trajas un chicle, tardas 7 años y en digerirlo. Esta advertencia que todos de niños es falsa, los chicles no se quedan pegados al estómago o a los intestinos, ni tardan más en ser eliminados, a pesar de que, como recuerda Snopes, ligan al otro lado sin cambios sustanciales. 12. Tenemos 5 sentidos. Aparte de los 5 sentidos tradicionales que ya catalogó Aristoteles, tenemos unos cuantos más, entre 9 y